один, і потім буде робити так, як він робив з нашим Кримом. Він буде заходити в інші країни ЄС і НАТО для того, щоб там стояти хоча б трішечки, щоб робити ті чи інші вимагання, ті чи інші ультиматуми тим чи іншим країнам. Хтось повинен буде вийти з НАТО, наші Baltic Friends, Фінляндія, Швеція. Він буде нас всіх повертати до свого світу, який у нього вже живе в його голові. Ось що буде відбуватись, якщо не буде сильних гарантій безпеки. Одне з важливих запитань, яке буде ставити Путін, і ми всі це побачимо – зменшення української армії в рази. Ви всі це будете бачити, бо це абсолютно зрозуміло. Якщо ми змогли зробити армію 800 тисяч плюс, це зрозуміло, що ми плюс Європа – це армія, яка спроможна не тільки стояти і боронитися свої кордони. Це армія, яка спроможна дати відсіч Путіну, і він це розуміє. Найшвидший шлях – тиснути на Сполучені Штати, щоб Україна не була в НАТО, і тиснути на всіх союзників, щоб вони нас тиснули, щоб ми зменшили армію в 5 разів. Ось це і буде. Це те, що він хоче. Не буде, я маю на увазі. Ми не дамо цього зробити. Але він буде намагатися це зробити. І найголовніше, мені здається, стратегія з президентом Трампом. У нас дійсно хороші відносини. Але тут ми маємо сьогодні такий прагматичний час. І для нас дуже важливо, щоб зайві голоси, які іноді навколо президента Трампа доносять дезінформаційну позицію або позицію проросійську, для нас дуже важливо, щоб Європа була гучна, щоб її чули, щоб голосів навколо президента Трампа було більше, для того, щоб він чітко розумів деталі і ризики, які можуть бути в майбутньому, причому дуже швидко. Чому? Трамп, він мені сказав, і він потім і публічно про це говорив, він буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. І я йому сказав, що ми ваш партнер. Це війна у нас. Ми знаємо всі болючі місця, ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми витрачали наших людей, це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році. Але не просто слово швидко, а справедливо передусім. Надійно для нас, для українців, щоб вони повернулись додому, жили в безпеці і працювали. І мені здається, що це найголовніше. Принаймні ми будемо робити все для цього. Mr. President, I just don't think there is a lot more to add. So it was not interesting, you see? I was coming to that in the next sentence. I felt that the last piece was historic. I think you sent a historic reminder to all of us what is at stake. And I was thinking about what Winston Churchill once said, that the farther backward you can look, the farther forward we're likely to see. And I think if you have seen something in the past, you have a special responsibility for not repeating it in the future. And I think you feel here that there is a lot of support for you and your country in Davos. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.
delivers and in building food production facilities. And Europe could totally step in as a security donor for Syria. Time to stop getting headaches from that direction. And Europe, together with America, should put paid to the Iranian threat. Next, right now, it's not clear whether Europe will even have a seat at the table when the war against our country ends. And we see how much influence China has on Russia, and we are deeply grateful to Europe for all the support it's given our country during this war. But will President Trump listen to Europe? Or will he negotiate with Russia and China without Europe? Europe needs to learn how to fully take care of itself so that the world can't afford to ignore it. It's vital to maintain unity in Europe because the world doesn't care about just Budapest or Brussels. It cares about Europe as a whole. And we need a united European security and defense policy, and all European countries must be willing to spend as much on security as it truly needed, not just as much as they have gotten used to during years of neglect. If it takes 5% of GDP to cover defense, then so be it. 5% it is. And there is no need to play with people's emotions that defense should be compensated at the expense of medicine or pensions or something else. That's really not fair. We have already set up models of cooperation for Ukraine's defense that can make all of Europe stronger. We are building drones together, including some totally unique ones that no one else in the world has. And we are producing artillery together and in Ukraine, and it's much cheaper and faster than in any other country in the world. And investing now in Ukrainian drones production is investing not only in security of Europe, but the ability of Europe to be a security guarantor for other vital regions. And we need to start building air defense systems together, ones that can actually handle all types of cruise and ballistic missiles. Europe needs its own version of the Iron Dome, something that can deal with any kind of threat. We can't rely on goodwill from a few capitals when it comes to Europe's security, and whether it's Washington, Berlin, Paris, London, Rome, or after Putin kicks the bucket, some imaginary Democrat in Moscow someday. And we need to make sure no European country is dependent on a single energy supply, especially not Russia. Right now, things are on our side. President Trump is going to export more energy. But Europe needs to step up and do more long-term work to secure real energy independence. You can't keep buying gas from Moscow while also expecting security guarantees, help, and backup from the Americans. That's just wrong. For example, the Prime Minister of Slovakia is not seeking access to the US gas, but does not lose hope to enjoy US security umbrella. And Europe must have a seat at the table when deals about war and peace are made. And I'm not just talking about Ukraine here. This should be the standard. Europe deserves to be more than just a bystander. With its leaders reduced to posting on X after an agreement has already been made. Europe needs to shape the terms of those deals. Next, we need a completely new, bolder approach to tech companies and technological development. If we waste time, Europe will lose this century. And now Europe is falling behind in the development of artificial intelligence. Already
TikTok's algorithms are more powerful than some governments. Already, the fate of small countries depends more on the owners of tech companies than on their laws. Already, Europe is not leading in the global tech race, falling behind both America and China. This isn't some minor issue. It's about weakness, first technological and economic, then political. And Europe is often more focused on regulation than on freedom, but when smart regulation is needed, Brussels hesitates. We should ensure maximum tech development in Europe and together make all significant decisions for the whole Europe. From weapons production to tech development, Europe must lead. And Europe must become the most attractive market in the world, and that's achievable. And finally, Europe must be able to guarantee peace and security for everybody, for itself, and for others, for those in the world who matter to Europe. Europe deserves to be strong, and for this, Europe needs the EU and NATO. Is this possible without Ukraine and without a just end to Russia's war against Ukraine? I'm certain the answer is no. Only real security guarantees for us will serve as real security guarantees for everyone in Europe. And we must ensure that America also sees us as essential. For that to happen, America's focus must shift to Europe so that one day in Washington they will say, all eyes on Europe, and not because of war, but because of the opportunities in Europe. Europe needs to know how to defend itself. Hundreds of millions of people with Europe to see its landmarks, to learn from its cultural heritage. Millions in the world dream of living like the Europeans do, and will we be able to keep it and pass it to our children? If we in Europe can answer positively, America will need Europe as well as other global players. Europe must shape history for itself and its allies to remain not just relevant, but alive and great. Thank you. Slava Ukraini. Will you speak in English or in Ukrainian? Oh, if I can Ukrainian, if I can use Ukrainian, it's good. Your English is also becoming so good. Huh? My Ukrainian is better. My Norwegian too. If you want to hear how it sounds. We're all in your hands. Thank you so much. Yes. So I'm asking the question. So there is a headset. So give people time to take it on because they shouldn't miss any of the nuances in your answers. Thank you so much. How many questions you have? Depends on how long your answers are. We have a backup. You have only one question? Oh no, I have a few. Okay. You know, the war has almost gone on for 3 years now. And, you know, it's incredible how you are holding up. But, of course, the pressure has also increased, as you said, from Russia and their allies. I think we're all also wondering how your latest military strategy is, and also how the current state of hostilities are. You last summer decided to do the incursion of Kursk, the first time since the Second World War another country have taken a piece of Russia, but at the same time we know that Russia is pushing very hard in Donbass. So what is the current state of hostilities, and what is your
this part of the strategy that you can share with us here today? That's really not simple question. No. If I'll answer with all the details, maybe it will be only one question, really. But okay. Дякую вам за це запитання. Передусім я хочу сказати, що ми досі знаходимося в Курському регіоні. І наші військові так. Сил Російської Федерації не вистачило нас витиснути. Сьогодні там більше 60 тисяч російських військових саме на цьому напрямку. Окрім цього, було 12 тисяч північних корейців, 4 тисячі з яких загинуло. І це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну. Скажу відверто, я дивився, що він підписав з Іраном. І там поки що ми не знайшли пункту щодо того, що він може затягнути і іранських військових в цю війну. Хоча я вважаю, в принципі, глобально Іран вже втягнутий в цю війну після того, як вони почали наносити нам удари по нашій цивільній інфраструктурі, вбивати людей по лікарням, по школах, попадали всюди своїми далекобійними дронами. І дали ліцензії на виробництво цих дронів на території Росії. Тобто наші військові, я їм дуже сильно вдячний за те, що вони на Курському напрямку відтягнули на себе удар. І це був удар зі Сходу. Росія хотіла захопити, окупувати місто Харків. Цей регіон, до речі, сьогодні знаходиться під нашим контролем. Люди там живуть. Там це було дуже небезпечно. Окупація Харкова, тому що там зараз біля 1,5 мільйона людей. Дуже багато людей. Дуже багато. І вони обстрілюють їх. На жаль, ну там такі люди просто викликає велику гордість, що вони там і працюють. Уявіть собі під обстрілом. Вони працюють, не лишають свого міста. Дуже патріотичні, дуже міцні люди, я їм дуже вдячний. Так ось, Харківська операція провалилась у Путіна, і ми змогли їх зупинити. Потім він хотів окупувати знов північ, він і починав наступ на Київ з півночі. Майже, як ви сказали, 3 роки вже тому. І тут він вирішив почати з півночі знову і захопити велике місто Суми. І тоді нам прийшлось зробити превентивний удар в Курському напрямку, чим ми зробили буферну зону між військами Росії і нашим містом Суми. І тому сьогодні Суми під нашим контролем. На півночі російських військ і північно-корейських військ немає. Вони всі притягнуті до цього магниту, до наших військ на Курському напрямку. На Сході у нас складна ситуація, і там найбільші війська, може найбільш підготовлені, але найбільша кількість російських військ знаходяться на Сході. А вони тиснуть щоденно. Ви знаєте, що у нас була велика проблема з затримкою. Спочатку це було голосування Конгресу, потім були довгі постачання, і навіть зараз ті постачання минулого року, вони ще в дорозі, скажу вам відверто. Там наші хлопці борються, там все дуже-дуже непросто. На інших напрямках русські